Good afternoon and namaste everyone. I am Kirtika Lamithane from class 9, focusing on your curricular activities in our school, Green Society Public School. Class 8 and 9 is going to conduct a program of Mathematics Race 2021. I would like to call Miss Asmita Karna to lead this host in this program. Thank you. Thank you, sister. I am very excited to host this program, Learning with Fun. By saying this wonderful thought, I would like to welcome you all in this program, Mathematical Race. At first, I am going to welcome our Vice Principal, Sir, Mr. Kiran Busal, as a chief guest of this program. Sir, please take your seat. Thank you, sir. Now I would like to call my friend and a host of this program, Miss Kusum Kuar, to proceed this program ahead. Thank you, Asmita. Thank you, Asmita. It's me, Kusum Kumar from grade 8. In this wonderful program. Next, I would like to welcome our secondary block in charge, Mrs. Sunita Lamisane, ma'am. Dear friend, with a huge round of applause, let's welcome secondary in charge, Mrs. Sunita, ma'am. Dear ma'am, please take your seat. Thank you. Now I would like to hand over this microphone to our senior sister host, Miss Prakriti Aryal, and proceed the program ahead. Bye and good luck to all the contestants. Thank you, Sister Kusum. It's me, Prakriti Aryal from grade 9. Program. Next, I would like to welcome our administrative officer, Vivek Nupani, sir. Dear friends, give him a huge round of applause. Now, I would like to handle this microphone to Sina and process the program ahead. Bye and best of luck to all the contestants. Thank you. Thank you, Prakriti. Thank you, Prakriti. It's me, Sina Chaudhary from grade 9. In this most exciting and entertaining Math Race 2021 program. Now, next, I would like to welcome all of our respected teachers, friends, and my dear friends, brother and sister. Now, Sir, hardin ta. Excuse me, sir. Excuse me, sir. dear friend, with a big round of applause, let's welcome them. Thank you, friends. Thank you, friends. Now I want to hand over this microphone to the event manager of this Math 21 program. The event manager of this program is Mr. Master Basudev Gimire from grade 8, and event manager Master Angad Busal from grade 9. Let's welcome them with a big applause of them and welcome them. Thank you, friends, and best of luck for the contestant. Thank you. Chaudhary, thank you, Ms. Sina Chaudhary, for the inviting us in this stage. Myself, Basudev Gimire, event manager from class 8, and myself, Angad Busal, the event manager from class 9.
In order to proceed and to start the mathematical race, I would like to call up the members call up the captains of the program, Miss Master Rahul Chaudhary from class 8 and Miss Alsa Sai from class 9. Let's give a just welcome them by your huge round of applause. Thank you and wish all the participants all the best. Good luck. Thank you, managers. Me Elisa Sai from class 9, the captain. We would like to thank our math teachers and program coordinator of Mathematical Race 2021, Mr. Shravan Karnan sir, for giving us responsibility as captain to run this program. Thank you, sir. Now we due to respect our chief guest, Mr. Kiran Bhusal sir, and respected all teachers and event manager, Master Basudev Gimire and Angad Bhusal. And also let's welcome the photographer of today mathematics race, Master Ayush, Mausam and Srijan Raj Giri. Sing with our full heart. We stand and sing our national anthem. Ready? Let's sing with our full heart. 3, 2, 1, start. सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आँचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Six Kusum Kaur. Ready. He is Basudev Gimire. He is Asim Kumar Chaudhary. Just show your face also. From this side, you come from this side. Kaur. Yes, yes. Yes, yes. And she is Sia From class 8. from class 8. And she is Asmita Karna from class 8. And I am Prakriti Ajal. Sir, introduction. Yeah. Vivek ne भने माइकै कहाँ गयो ए यहीँ रहेछ माइक आसिम कुमार फर्स्ट भन न भाइ हैन आसिम चाहिँ अगाडि
Anusha Basnet from Prakriti team, Govinda from Sina team, Sudeep from Obelisk team, Parvin from Chris team, and Vishal from Robin team. Thank you. पक्का एकछिन यहाँ सुन अहिले इन्टरभ्यू The contestants from class 9 are group captains Miss Sina Chaudhary, Master Oblis, Miss Prakriti, Master Naveen. Paper receiver Asma Adhikari, Asika Guru, Suraj Bhandari, Jitendra Kumar. Name of runner. Anusha Basnet from Prakriti team, Govinda from Sina team, Sudeep from Obelisk team, Parvin from विशाल रेग्मी 13 ready for 2, 1, go. सुदीप आऊ प्रकृतिनिर जाउँ न उहाँको नाम प्रकृति क्याप्टेन गर्नुभएको छ अभिलेज अनिल घुडिया उहाँ क्याप्टेन अभिलेज यहाँ सुदीप चौधरी And you must write your name, please don't forget to write the name. कर्ना सर यहाँ Thank you, yes. टिचर कर्ना Yes. सर Thank you, Angad Busal. क्रिस त्यसको उहाँ चाहिँ क्रिस क्याप्टेन Don't forget to write your name. भएको छ आफ्नो काम किरण सरलाई उहाँ हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सर हेलो गुड जब गोइङ ग्रेट अङ्गत He is the first भनेन या इ द फर्स्ट ओ बाबुलु छिटो गर्न बाबुलु हेर्न यो Second is Anusha. यस होला दिँदै He is the Sudeep at the Goda as you can see he is running like Goda विशाललाई देखाऊ He is the last competitor yes Fourth is Vishal. And fifth is Govinda. too late 6 is Chris छिटो it's too late let's go for the introduce Thank you, Angad Busal, the event manager of today's match race 2021. So actually I'm filling all the papers of class 9 and class 8. So now I'm going to check all the papers of the students and this and all the winners. Thank you very much. Obvious now, ल जाउँ नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम वासुदेव घिमिरे हजुरलाई आज कस्तो लागिरहेको छ यो प्रतियोगितामा भाग लिँदा मलाई निकै नै खुसी लागेको छ यस प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि अनि आज क्वेसन कस्तो आयो हजुरलाई कस्तो लाग्यो ठिकै थियो ठिकै अब कतिको राम्रो गर्नु भएको छ ठिकै अब द्याट इज डिपेन्ड अन द रिजल्ट यस अभियसली द्याट डिपेन्ड्स अन द रिजल्ट र अब हामी अर्को क्याप्टेनतिर लाग्दैछौँ नमस्कार साइड लगा हजुरको शुभ नाम अमिश चौधरी हजुर आज कस्तो फिल भइरहेको छ यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा कस्तो भयो त नि आजको यो गराइ क्वेसन कस्तो आएको थियो सजिलै भनेपछि सबै मिलाउनुहुन्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू ल रेडी नमस्कार हजुरको शुभ नाम हजुरलाई आज कस्तो लागिरहेको छ यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा अनि हजुरको कस्तो भयो क्वेसन कस्तो आएको थियो सबै मिलाउनुहुन्छ नमस्ते हजुरको शुभ नाम हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा कस्तो क्वेसन कस्तो आएको थियो राम्रै सजिलै थियो सबै मिलाउनुहुन्छ
खै अब it depends upon the result. थ्याङ्क यू You are most welcome. नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम अस्मिता करी हो हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा धेरै रमाइलो लागिरहेको छ अनि क्वेसन धेरै इजी थियो त्यही भएर सबै मिलाउनु भएको छ त खै अब रिजल्ट आएपछि र अब हामी क्लास 8 को भ्याएर क्लास 9 को क्याप्टेन्स तर्फ लाग्दैछौँ नमस्कार नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम सिना चौधरी अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ कस्तो आएको थियो त नि क्वेसन आज प्रतियोगितामा एकदमै सजिलो आएको छ तर मैले दुईवटा छोडिदिएँ किनभने साथीहरू गइसकेको थिएँ त्यही भएर मैले पनि छोडिदिएँ डर लागेर होइन हल्का डर लाग्यो हजुर भनेपछि अब कस्तो भएको छ अब कस्तो भएको जस्तो लागिरहेको छ अब के भन्नु अब राम्रै भाहा अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदैन 100% अब त्यही हो हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार हजुर सञ्जय हजुर हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा मलाई धेरै राम्रो लागेको छ अब म हारे पनि केही हुँदैन अब म किनकि म आर्ट अफ फिलिङ सक्सेसफुल्लीमा बिलिभ गर्छु होइन त्यही भएर हारे पनि केही लाग्दैन हजुरको सोच एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो अनि आजको क्वेसन कस्तो आएको थियो त क्वेसन सजिलै थियो अब गरेँ मैले अब सजिलै थियो क्वेसन कतिको गर्नु भएको थियो गर्न सबै गरेँ अब हस् हजुरको विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद हजुर नमस्कार नमस्ते हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज यो प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा अब प्रतियोगितामा भाग लिन अब राम्रो अनि हजुरले कस्तो लाग्यो त नि क्वेसन आज क्वेसन सजिलै थियो तर दुईवटा छुट्यो भनेपछि अब रिजल्ट जे हुन्छ अब त्यही होइन त्यही अब ठेगान छैन धन्यवाद हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुरको शुभ नाम अभिलेख परियार हजुरलाई आज भाग लिन पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ अनि आज क्वेसन कस्तो आएको थियो सजिलै कतिको मिलेको छ होला सायद सबै हजुर धन्यवाद हजुरको विचारको लागि धन्यवाद ल अब नमस्कार हजुरको शुभ नाम हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आज प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा अनि कस्तो आएको जस्तो लाग्यो क्वेसन आजको प्रोग्राम कस्तो लाग्यो हजुरलाई आजको प्रोग्राम एकदम राम्रो लाग्यो मलाई जहाँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्गनाइज गरेर गणितीय दौड प्रतियोगिता साह्रै राम्रो छ आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउनु भएको छ पार्टिसिपेट भाइ बहिनीहरूले पनि सबैजनाले आफूलाई जुन जुन जिम्मा दिनुभएको छ त्यो एकदम राम्रोसँग निभाउनु भएको छ र आगामी दिनमा नि अझ राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ हस् म्याम अनि हजुरलाई के लाग्छ यो कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको पढाइ लेखाइ र अरू व्यक्तित्व व्यवहारमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउला कस्तो भूमिका खेल्ला हजुरको विचार धन्यवाद पढाइ लेखाइ बाहेक पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अर्थात् अतिरिक्त क्रियाकलाप जसले विद्यार्थीको आफूभित्र भएको प्रतिभालाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि सहयोग गर्छ यसरी चाहिँ जुन आफूभित्र भएको प्रतिभालाई बाहिर निकाल्नको लागि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज चाहिन्छ यो चाहिँ एकदम राम्रो छ जसले गर्दाखेरि हामीमा किताबी ज्ञान मात्रै नभएर आफूभित्र भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर निकाल्नको लागि सहयोग गर्छ यो आवश्यक छ विद्यार्थीको लागि यसले गर्दा आफूको चौतर्फी विकासमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद म्याम हजुरको विचारहरूलाई Vice Principal of our school regarding about the math race. Namaste sir. Namaste. How do you do? Yes, I am fine. How about you? I am also fine. What about the math race of 2021? Oh, this is excellent activity, excellent program. Today we are looking here, every student is taking part in this program. Some are as runner, some are as participant, even some are as event manager. Each and every activity of programs are also getting knowledge to them, or they are learning each and every activities of different programs also they have to do for that. And Math Race 2021 has given here one of the newest nature of activity here.
Though we are doing these activities previously, we have done same math race last year in Sportsmania. At that time we thought that it is sports, but today in this event we are looking each and every activity is concluding here. That is, they are learning about use of mic, they are learning about different program managing, they are learning about co-curricular activity, etc. What do you say that is in the student learning beside the reading the books and other activities in the classroom? Obviously, such kind of activities are very much necessary for students. Only bookish knowledge is not sufficient, but here in this activity we have added even bookish knowledge also. That means different mathematical formulas, mathematical solutions, etc. And even you are engaging here as different games. So it's very fruitful for the children, and other activities also I think we should do and we should add. Any other sayings you can add? Yeah, good. I think it's very excited program. We are going here. Good job, and you are also doing very good job as event manager. Thank you, Basu, and congratulations for doing such best job. And you all people who are backside of camera, to you also congratulations and thank you. You are also doing very good job. That knowing about knowledge about camera is also very good, and it goes to you, Binit. Good job, best job. And to all the children who are doing their job in that ground, in that participation, these all are good. So we appreciate these all things. Thank you very much. Thank you, sir.